एक्टिव और पैसिव, थर्ड है प्राइमरी और सेकेंडरी, उसके बाद में आपका आता है एनालॉग डिजिटल, लास्ट में है ट्रांड्यूसर और इनवर्स ट्रांड्यूसर. जो आपण फिजिकल फॉर्मचा रूपांतर कशामध्ये करतो, इलेक्ट्रिकल फॉर्म. सम ट्रांड्यूसर कॅन बी यूज्ड ॲज इन्व्हर्टर. इट मीन्स दे कॅन बी कन्वर्ट द electrical form into the physical form. It means signal can be converted in the form of analog to digital, or signal is converted in the form of digital to analog. So in the case of active transducer, to operate the active transducer, which does not require the extra power, is called as a active transducer. या ट्रान्सड्यूसरला ऑपरेट करण्यासाठी आपल्याला कुठल्याही प्रकारची एक्सटर्नल सोर्स ऑफ पॉवर या ठिकाणी लागत नाही. The active transducer are the self generating device. It means they can be generate the self energy. That's why it's called as a active transducer here. While in the case of, again there are different types here. In the case of active photovoltaic, it means they can be convert the photon energy in the form of electrical form. Then second one, thermoelectrical power. It means temperature difference is converted in the form of electrical form. The electromagnetic, it means in this case electrical energies you will convert in the form of magnetic form here. In the case of fourth case piezoelectric, it means in this case mechanical energy is converted in the form of electrical form. Then next one chemical, it means it can sense the chemical sense. Last one in the form of others, they can use the metal oxide here. So this one is called as a piezoelectrical transducer. यामध्ये काय होतं की तुम्ही त्या बॉडीवरती प्रेशर चेंज केल्यानंतर दिस व्होल्टमीटर शोज द रीडिंग हियर. दिस व्होल्टमीटर कॅन बी शोज द, इट मीन्स व्हाट आर द प्रेशर इज applied on the disc, pressure applied on the disc. This disc can be shows the vibration. So how much this disc can be shows the vibration in the proportional this voltmeter shows the deflection is called as a piezoelectric transducer. When an external force is applied on the quartz crystal, this crystal can be vibrated to and from motion. Corresponding we are generate the electromotive force. See here it can be used as a measured by its corresponding value of sound or the vibration here. Then in the case of passive transducer, this transducer need external source of energy. यांना तुम्हाला ऑपरेट करण्यासाठी तुम्हाला एक्स्ट्रा पॉवर लागणार आहे. दॅट्स वाय इट रिक्वायर्स सम एक्स्ट्रा एनर्जी. डीसी पॉवर सप्लाय इज यूज टू ऑपरेट दैट डिवाइस हियर, which can generate the external power supply. This transducer produces the output signal in the form of variation parameter like the resistance, capacitance or inductance. So LCR device is the example of the passive transducer here. Okay. Example एक है थर्मिस्टर, इट मीन्स टेम्परेचर डिफरेंस in the form of resistor. दूसरा है पोटेंशियोमीटर, वोल्टेज विल बी चेंज हियर. Right now we can see about the primary and the secondary transducer. Some transducer contain a mechanical as well as electronic device. Some transducer is work on the mechanical as well as the electrical device. The mechanical device which converts the physical quantity into the mechanical signal. Such mechanical device are also called as a primary transducer. ज्या ट्रान्सड्यूसरचा उपयोग मेकॅनिकल एनर्जी मध्ये होतो त्याला म्हणतो आपण प्रायमरी ट्रान्सड्यूसर, बिकॉज दे डील विथ द फिजिकल क्वांटिटी दॅट कॅन बी द मेजर. While in the case of electrical device, this converts the mechanical energy into the corresponding electrical signal. हा काय करतो, मेकॅनिकल एनर्जीचं रूपांतर कशामध्ये करतोय, करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिकल फॉर्म मध्ये, त्याला म्हणतो आपण सेकंडरी ट्रान्सड्यूसर. प्रायमरी मध्ये काय करतोय, only they can use the mechanical energy, but in this case they can be convert the mechanical into form of electrical, is called as a secondary transducer here. This was example of the primary and the secondary transducer here. आता हा जो पहिला पार्ट दिलेला आहे, this part is corresponding for the primary transducer. It means this part can be used only for the mechanical purpose, but when this part can be included in this one, then this part can be used as a mechanical energy is converted in the form of electrical energy. It means this whole device can be used on the example of the primary transducer as well as the secondary transducer.
Then transducer principle depending upon this one. First of all, त्यामध्ये होणारा चार्ज रोटेशन त्याला म्हणतो आपण कॅपॅसिटिव्ह ट्रान्झॅक्शन. सेकंड पार्ट आहे तुमचं इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ट्रान्झॅक्शन. यामध्ये काय होतं की इलेक्ट्रिक प्रॉपर्टी मॅग्नेटिक प्लसमध्ये कन्वर्ट होते. तिसरा प्रकार आहे इंडक्टिव्ह. यामध्ये आपण इंडक्टन्स हा व्हॅरी करतो. चौथ्यामध्ये आहे मेकॅनिकल एनर्जी. पाचव्यामध्ये आहे फोटो एनर्जी. आणि लास्टमध्ये तुमचे फोटो कंडक्टिव्ह ट्रान्झॅक्शन. याच्यामध्ये काय आलं की फोटो एनर्जी शुड बी कन्वर्ट और स्टोअर इन द फॉर्म ऑफ कंडेन्सर, म्हणून त्याला म्हटले फोटो कंडक्टिव्ह ट्रान्झॅक्शन. सो दिस इज द कॅपॅसिटिव्ह ट्रान्झॅक्शन हियर. यामध्ये काय असते की दिस प्लेट शो द व्हायब्रेशन. This plate in the form of dielectric material. When this dielectric material can be changed in this place, this is also called as a displacement transducer. यामध्ये काय होतं की जो काही आपण क्वार्ट्ज क्रिस्टल ठेवला सेंटरमध्ये, इट कॅन बी व्हायब्रेट टू अँड द फ्रो मोशन. डिपेंडिंग अपॉन दिस वन कॅपॅसिटन्स ऑफ दॅट मटेरियल विल बी द चेंज. तो कशा डिपेंड आहे कॅपॅसिटी प्रॉपर्टी. हाऊ मच एरिया कॅन बी गिवन हियर, how much displacement, त्याची लेंथ किती आहे. डिपेंडिंग अपॉन दिस वन वी कॅन से दॅट कॅपॅसिटिव्ह ट्रान्झॅक्शन. दिस इज मेजर्ड ॲज कन्वर्ट टू चेंज इन द कॅपॅसिटन्स. त्या डिव्हाइसचा कॅपॅसिटन्समध्ये किती बदल होतोय. ऑन दॅट वे दिस ट्रान्झॅक्शन कॅन बी यूज. दॅट्स वाय नेम इज द कॅपॅसिटिव्ह ट्रान्झॅक्शन हियर. सो चेंज इन कॅपॅसिटन्स अकर आयदर बाय चेंजिंग डिस्टन्स बिटवीन टू प्लेट्स. इथं काय होतं की या दोन प्लेटच्या मध्ये हा जो क्रिस्टल आहे याच्या ठिकाणी काय होणार आहे व्हायब्रेशन होणार आहे. करस्पॉन्डिंग दिस वन वी कॅन ऑब्झर्व द इलेक्ट्रिकल चेंज हियर. देन दिस इज द इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक ट्रान्झॅक्शन. यामध्ये काय होतं की इलेक्ट्रिक फील्ड. इथं काय होतं की दिस इज द कॉपर कॉईल इज कॅन बी वॉन्डेड. तिला वाइंडिंग केलेली आहे आपण आणि त्याच्या अक्रॉस आपण दिलेला आहे व्होल्टमीटर. तुम्ही जर लेफ्ट साईडला बघितला एक काय दिलं आहे नॉर्थ अँड साऊथ पोल. तुम्ही जर हा नॉर्थ अँड साऊथ पोलचं डिस्टन्स ज्याप्रमाणे व्हॅरी करणार करस्पॉन्डिंग दिस वन इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक विथ द कॉइल विल बी चेंज हियर. इथं आपण काय करतोय मॅग्नेटिक फ्लक्स. मॅग्नेटिक फ्लक्स इज इफेक्ट ऑन द इलेक्ट्रिक फील्ड अँड करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड चेंजेस ऑब्झर्व ऑन द गॅल्वोमीटर ऑन द व्होल्टमीटर. For example, if not this magnetic pole is away from the electric field, it means we can galvanometer shows the small deflection. When magnetic field is magnetic pole is reached towards that electric field, at that time it can show the maximum deflection. Corresponding this one, it can do work here. The motion between the piece of magnet and electromagnetic is responsible for the change in the magnetic flux here. पुढचा आहे इंडक्टन्स. यामध्ये पण सेम पॅरामीटर आहे. यामध्ये आपण इंडक्टन्सची व्हॅल्यू चेंज करतो डिपेंडिंग अपॉन दिस वन ट्रान्सड्यूसर कॅन बी वर्क हियर. पुढचा जो दिलेला आहे इन द केस ऑफ फिजिओलॉजिकल ट्रान्झॅक्शन. यामध्ये काय होतं की इट कॅन बी कन्वर्ट द चेंज इन इलेक्ट्रोस्टॅटिक चार्ज और व्होल्टेज generated by the crystal. When crystal can be changed its position depending upon this one, we can observe the corresponding voltage. त्याला म्हणतो आपण piezoelectrical transaction. Then this one same here. Then what will be observed in the case of analog transducer and the digital transducer? In the case of analog transducer, we have measured that quantity in the form of strain and the strain. आपण त्या मटेरियलवरती किती प्रमाणात स्ट्रेस अप्लाय केलेला आहे, किती प्रमाणात स्ट्रेन अप्लाय केलेला आहे. डिपेंडिंग ऑन दिस वन दिस ट्रान्सड्यूसर कॅन बी यूज हियर. एक्झाम्पल ऑफ दिस वन स्ट्रेन गेज. LVDT it means linear variable displacement transducer. तिसरा प्रकार आहे थर्मोकपल. On that thermocouple we are take the practical. Which one here? Two junction can be put up here. One at the hot junction taken, second as a cold junction. Corresponding we have measured the electromotive force. It means one stand for the cold temperature as the same it is. Second at the hot temperature will be changed. It means delta T against electromotive force. The graph is plot here. Then we can say that device can be used as a thermocouple is also called as a thermistor. It means
टेम्परेचर डिपेंडंट रेजिस्टन्स. तुम्हाला करंट माहिती असेल, व्होल्टेज माहिती असेल, फ्रॉम दिस वन वी कॅन ऑब्झर्व द रेजिस्टन्स. ओके. While in the case of digital, this transducer converts the input quantity into the electrical form. हा काय करतो की जी काही इनपुट तुम्हाला मिळेल आहे, this input property is converted in the form of the electrical output here. Maybe 0 and the 1 or 1 as a 0. 0 for the off state, 1 stand for the on state. Then why transducer आणि इन्व्हर्टर मध्ये काय फरक आहे? ट्रान्सड्यूसर काय करतो की इट कॅन बी कन्वर्ट वन फॉर्म ऑफ द एनर्जी टू द अदर फॉर्म. मग इन्व्हर्टर काय करतो, हा याचा ऑपोजिट मध्ये रूपांतर करतो, इलेक्ट्रिकल फॉर्म इनटू द फिजिकल फॉर्म. राईट. तुम्हाला एक स्लाइड दाखवतो.